de Shmoné Mansapa. Shmoné Mansapa. Ouais. C'est le dernier essai. Quelle page? Toujours une base. Juste du basé. Basé à Maasé. Juste en dessus. des היו ממתת צורכות האותיות הם ממתת עם 8 של מנצפה. ובעלה מנצפה אינן ממתת. Donc, comment tu expliques? En fait, pour arriver à 49, on doit ajouter les 8 coraux. Donc, on arrive à combien avec les 22 lettres? On est à 40. Ok. Plus les 40. Mais comme il a dit Rabbi, en fait, les mansapar, c'est comme si on dirait. Il dit qu'il faut ajouter les 8, mais ils sont déjà dedans. Ah, mais essayer de venir plus devant, comme ça, elle va derrière. Donc, en gros, il dit qu'il faut ajouter les 8 coraux. Donc, pourquoi il dit de 22? Alors, pourquoi il dit 22 lettres au début? Dire que les mansapar sont inclus dans les 22. Tu dis ça avec beaucoup d'hésitation. Ouais, tu m'as envoyé, mais comment on arrive à 48 compotes avec les 22 lettres? En fait, de ce que j'avais compris de ce qu'il a dit, c'est finalement, c'est deux choses, c'est pas des choses différentes, mais on parle de deux états différents de des lettres. Donc du coup, les 22 lettres, on n'en a que 22 ici parce qu'on a reçu le monde de la mazée. Mais les corottes qui sont associées à ça, c'est 48. Pas de marché. Il faut ajouter les 8. Donc, il y a combien de... Il y a 22 lettres ou 27 lettres? 48 forces ou 49 forces? C'est ça ma question. C'est ça ma question de base. C'est ça que je veux que ce soit clair. Il y a 22 lettres plus les 5 lettres. C'est ça l'erreur que tu fais. Il n'y a pas 22 lettres plus 5, il y a toujours 22 lettres. C'est-à-dire que même quand tu les vois 5 finales, c'est 22 lettres. Voilà. C'est ça. Donc, ce que j'avais proposé comme réponse, c'est qu'en fait, il y a 22 lettres, parce que Kaf, que ce soit Kaf ou Kaf Sophie, c'est Kaf. C'est ça. So that's why he said 22 letters, because no matter if you have the final letter or not, with the final letter, they are among the 22. Donc, il y a toujours 22 lettres. Toujours 22 lettres. Donc, l'erreur, c'est ce qu'il ne veut pas que tu dises, c'est ça qu'il le formule comme ça, il ne veut pas que tu dises que 27 lettres, ça fait 48 forces. Okay. C'est 22 lettres qui font 48 forces. Regardez. Ok, let's go back. S'il te plaît. Hein? Tu peux répéter, juste s'il te plaît? Tu n'as pas entendu? J'ai dit beaucoup de choses. Juste la fin, quand tu as dit il ne faut pas compter les lettres souffites, il faut compter 22 lettres. Il faut compter 22 lettres qui font 48 forces. Il ne faut pas dire que 27 lettres font 48 forces. Donc, ça veut dire, comme il a dit, ça veut dire que le même, tu comptes, en vérité, il y a 4 kohars. Puisqu'il en a 2 en normal et 2 en même soufite. Tu le fais chacun selon son moment. Ah, ok. Merci. Là, si vous voulez, il y a 5 lettres qui ont des jumeaux. On continue, on s'est arrêté. On était, toujours pour nous traite. Where would we stop? Après les chroniques. Si on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termine à la base. Vous voyez Midrel Chai, Midrel Edre. Vous voyez ça? Shalem Neemar Leatid, Loye Nidchar, et que Teshamem ou Misham Ikabetz Vechule. Ou Bavou Ze. Tsarir, Pidion, Otam Aneshamot, Chetipade, Migouf, Abema, Ateora, Pim Hi, Tmea, Tumurata, Bebema, Teora, Vertive, ou Peter, Hamor, Tipade, Besheam, Iu, Bema, Teora, Benikra,
נקרבת לרצון על המזבח אדוני. ובחיר הבהמות הוא כבש, לכן נאמר, את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השנית, כי הם תמידים שנעשו נדבת ציבור. וזה צורר לכל ישראל. בסוד זה בזורעה ישראל, שהוא רמז לאותה הבהמה הטהורה הנקראת זה, בזורעה ישראל. וכשיפדעו נשמתן של ישראל, ואז יתעלה מחצבתם למקום אחד, ויקראו כולם נפש אחד, נפש אחת. כמו שאמר הכתוב, פודה אדוני נפש עבדיו, שעיקר קרבתן מן הצאן. בגימל בהמות עיקר הקורבנות שהם בקר צאן ועז, ואלו השלושה בהמות הם תמורה לכל בהמה, חיות ועופות, כי הם עיקר לכולן. כי על ידי אלו הגימל תתקרב הנפש אל מקום המחצבתה, רוצה לומר למקום ונצחב משם. What is saying basically, talking about the souls which are trapped in the Kaf HaKela. On parle des neshamot qui sont posés dans le Kaf HaKela. Why does it trap? Why are you referring to as trap? Because it's a place you cannot go out like this. You're trapped inside. You have to go through different Gilgulim, tu dois passer différents Gilgulim. And then we're asserting that the souls that are there don't want to be there. They don't want. But they're Rashayim. So it doesn't mean that they want at the end. It's not because you know that you're Rasha that you will accept your state, the situation you're facing. So they are really trapped there. So all the purpose for us will be to bring them out. Tout le but, ça va être les amener en dehors. So what will be used for that? Korbanot. Korbanot. Yes. Eating at home, what does that have to do with the korbanot that I bring in? Because the korbanot, it's animals. And that animals, you, by bringing them on the mizbeach, killing them, let the Kohen eat them, you save the souls which are trapped there in the Kaf HaKela. No, but right now we're eating food. Yes. How's the korbanot help this? It's not the korban. No, but I'm saying right here, this is the... No, right here it will be the tefillah. Je sais, the Oh, it's a tefillah, replacement for the... the korban, yes. Donc, il dit le but de korban, en fait, comment il a été fait, pourquoi il fait prendre certains types d'animaux, les mettre au misbéa, les sortir, c'est pour sortir ces neshamot-là qui ont une yérida. C'est reçu dans le Kaf HaKela. תווי עיקר כולם וכולי, רוצה לומר שעיקר מהם הצאן שנאמר אדם כי יקריב מכם וגומר, ואם מין הצאן קורבנו שעיקר קורבנות של האדם הוא מן הצאן ששם מתקרב הנפש האדם, ואלו הם ג' בהמות ידועות, הם כלל וכולם הרמוזים לג' מידות עליונות שהם גדולה, גבורה ותפארת, לייחוד אחד, ששם הם אבות העליונים הנקראו משיחי השם, שעליהם נאמר אל תגברו במשיחי. So it's basically, why do we have three kind of animals which are allowed to go to the Mizbeach? On a trois types d'animaux qui sont autorisés dans le Mizbeach. Il y a son, bakar et sé. Et c'est quoi ce son, bakar et sé? C'est chesed, gvura, tiferet. C'est Avraham, Yitzhak, Yaakov. C'est basically the fruit of the avot will be helpful to bring out that souls. Donc, son, bakar et sé, son, bakar et sé, c'est toujours ce que tu vas utiliser quand tu veux sortir une neshama d'un endroit où elle est coincée dans son évolution. Tu ne peux pas faire ça avec un autre animal. Son, bakar et sé. I think it's Sophon, the commentator. Yeah. You talk about the korbanos, and he's saying there's three different sizes, Mm-hmm. and they all correlate to Yes. the avot. Yes. Now you're saying over here, but it's to the scoot that those animals are going to. Yes. ומזה הדרך של הקורבנות מתקרב הנשמה טהרה אל המזבח, שהיא המלכות, ומשם לבקר וצאן שהם חסד ואמת, ואין צורר שהיא תתעלה הנשמה מצד שמאל, כדי שלא תקטרג עליה הדין הקשה, ולכן לא הוזכר בתחילה הקורבנות עז,
שהוא מידת הדין, שנאפר לרחמים, הנקרא אדם, רומז לתפארת, ולכן כתיב אדם כי יקריב על ידי בקר צאן, כי אדם בצאן רמוזים לישראל סבא. Get it? Et il met une distinction entre quelle place chaque planète. D'accord, mais regardez ce qu'il dit. Son, c'est exactement. Pour essayer de comprendre cela, il y a une notion hyper importante qu'on doit creuser. There's a very deep notion we have to see here. Rabbi Isha, c'est quoi les trois types de korban, d'animaux? We have son. S. Regarde la dernière ligne à droite. La korbanot chez M, Bakar, Son, S. S. Tu vois, c'est écrit ici, dernière ligne à droite. À droite. À droite, page de droite, dernière ligne. On repart. Là, c'est bien. Voilà. Son, Bakar, S. Donc, il dit, Son, ça va être Chesed. Bakar, ça va être Tiferet. Et S, ça va être Gvura. Et dit la dimension du S, je ne l'ai pas rappelé tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il est lié au dinim. C'est les Gvurot. On ne veut pas s'inquiéter sur le Ben Adam qui est roté. Tu as apporté un korban, à part les korban total. Tu as apporté parce que tu as été roté. You are bringing korban because you make mistakes. Except the Toda. Even the Toda, because you make mistakes, Hashem help you and give you more and say thank you. Donc il dit, cela on ne l'apporte pas. The beginning you start with that. Au début, tu commences avec ça. C'est Bakar Vetson. Tu peux tourner ta voix, s'il te plaît? Merci. Il dit Bakar Vetson. Il dit Bakar Vetson, c'est relié à la dimension de quoi? Hein? Adam. Non, attends. Voilà, il dit ça. Bakar Vetson, ça crée la dimension du Adam. C'est quoi Adam? Ça vient de la thématique Adam? I'll help you. Yud K. Wav. K. Right? C'est Shema. Voilà ce qu'il dit. Qui allié des Bakar Betson, qui Adam Betson, Remuzim, de Israël Saba. Donc il dit Adam avec Son, c'est Israël Saba. What is Israël Saba? Saba? Israël Saba. Israel Saba? Yeah. Israel Saba. C'est Chokma that is divided into two. Bien fait. Donc, on a la Chokhma ici. Elle est divisée en deux, divided in two. The upper part is called. No. The upper part of Chokhma. La partie haute de Chokhma s'appelle comment? Partsouf. Abba. What is the lower part? Israël Saba. Yes. So how did we translate Israël Saba? Comment on a expliqué Israël Saba? We saw that Chokhmah is wisdom. Chokhmah, c'est la sagesse. So the sagesse, the wisdom, la sagesse peut exprimer en Abba et Israël Saba. Okay? So what was the definition of Israël Saba, what we saw? C'est quoi la définition d'Israël Saba? In terms of wisdom. Quand on atteint la tranquillité, qu'on arrive à... Attends. Ah, pardon.
Calmness. Ah. Calmness. C'est quoi la tranquillité? C'est quoi le calme? Cette notion de sérénité? C'est Israël Sabbath. So what he's saying, c'est qui Bakar et son, qui Adam et son, remezim d'Israël Sabbath. Ouais, c'est talking about Israël Sabbath. Il parle d'Israël Sabbath. C'est Israël Sabbath parce qu'on a vu que justement, qu'est-ce qui s'est passé avec Israël Sabbath? C'est la partie de Rogma qui a été touchée dans la Shurat HaKelim, Ouais. donc elle est tombée. Ouais. En fait, on doit la faire remonter au niveau de la vie. Comment on fait ça? Pour monter cette partie-là, Pour la partie de Israël Sabbath. celle-là, il arrive. Ok, il n'a plus de base là-bas. Comment je la répare? Justement par les corbanotes. C'est une tchouva et une retrouva la. Alors, c'est quoi le lien entre les corbanotes que j'amène quand on était à Israël Sabbath et Abba? Vous avez compris dans l'Acha. Vous understand what l'Acha. What's the connection between the korbanot I bring, which connect me to Israel Sabbath, and the Abba? Attendez que you're sleeping. Vous dormez. So wait, can you ask a question? You're saying, how do you connect the Korbanos of Pessah? Non, sorry. So you're calling it Abba. Israël Sabbath. Vous avez l'intérieur de ça? It's like this. C'est comme ça. What is that? C'est quoi ça dans ce qu'on a étudié dernièrement? C'est le gamélotique. Comment on appelle ça? Ok, Yamamela. You follow? Vous suivez? Ok. Si Abba c'est Yamamela, qu'est-ce que j'ai là-bas? What do you have here? The 48 Kochot. 40 Kochot. This, where do they go? They go to the kisser of the kisser. Dans les Sheva rectiliens. Simple, c'est ce qu'on vient de dire ici. On de Misbéach. Avec le Korban, le C. T'as un Korban, you do Korban, right? It's written in the Gemara that the Kohanim, they have to have a Kavanah when they are offering the Korban for you. That is that Kavanah. Kochot. Ils font descendre les Kavanah des Kochot dans le Korban. Comme ça, toi, tu peux aller ici. Because the Yamamela is the upper part. Here I have the Otiyot. And it's the purpose for us to become Israel Sabbath. So what do a Kohen? Qu'est-ce qu'il fait un Kohen? When you receive your Korban, you think about the 48 Kochot. Il pense aux 48 Kochot. Elionot. You think about it by putting his hand on the animal. After you see the Shrita, what's happened with you? Tu deviens calme, c'est serein. How do I know? Comment je sais? Because when you have sinned, you are not calm. Quand la faute n'était pas calme, tu te sens coupable. You feel guilty. So what is the proof that the Korban was accepted? Is how you feel after. Comment c'est la preuve que ton Korban a été accepté? Quand tu te sens après. Tu es calme. Could the other word be relief? What? Relief. Relief. And calm, yeah, but relief is it. Donc, c'est le pasuk qui said, que dire-t-il là qui est written, Ve'atem tzoni, you are my sheep. Vous êtes mes tzon, mes brebis. Tzon, mes ra'ati adam. Ve'atem ki, Yecheskel, bemakom shor, iskir, garuv. She'afru'u l'irachamim. So it's basically when he say, you are my son, he said the son, I don't know how he found it, je sais pas comment il le trouve. Et le son, c'est relié à Israël Sabbath. How? Simple. How do you find it? How does it, il y a un avis,
find that the sun is related to Israel Sabbath. It's simple because the sun is with Sphira. Chesed, sun c'est Chesed. Where is Chesed? Under Chokhmah. Le Chesed est en dessous de Chokhmah. So if the Chesed goes up, because you are the son, Hashem say you are my son. Tu dis tu es mon son, tu es ma brebis, c'est dans le Chesed. So if I lift it up, what you give first? So Shabbat. Why not related to Bina? Why Chokhmah? It's another question because Because it's big enough, no? no, because it's not. It's talking about the fact that the kohot come from Chokhmah. The 48 kohot that we need, the Cham, Eretz Cham. Cham kohot, c'est relié à la Chokhmah, connected to the Chokhmah. So he said now, when you become a son, Hashem said, you are my sheep, tu es mon brebis. So we are in Chesed. So like we saw about the angels and the Nefshamot, we can go up. So if I go up, I will go in Chokhmah. The Chokhmah have two divisions. Je vais aller en Chokhmah, mais il y a deux divisions. What are them? Israel Sabah and Abba. So it's normal that the son become Israel Sabah. Israel knew it. Israel savait. C'est pour ça qu'il écrit comme ça. Meaning that the Korban lifts you up. If you are here in the level of son, you will feel that the sin that you made is still in front of your eyes. Tant que tu es au niveau de son dans le Chesed, c'est vrai, tu as fait tes chouvas, Hashem, il a pitié de toi. Mais la faute que tu as fait, elle est toujours devant toi. À quel moment tu sais que tu t'en libères, c'est quand tu es serein. That's why David was crying. David, il pleurait. Hashem, why my sin is still in front of my eyes? Pourquoi la faute que j'ai fait toujours devant moi? Meaning, bring me up, lift me up. Where? Israël, ça va. Caractéristique, c'est que même s'il a fait les pas, il reste toujours dans le molly, Dans la culpabilité. Donc, est-ce que ça veut dire à ce moment-là où en fait, il a bien fait la réparation? Parce que Reuven, il a compris qu'il y a un sod dans le fait de se sentir coupable. Qu'il y a un truc tof dedans. C'est ça qu'il a gardé si longtemps. C'est pas un niveau qu'il a pas entendu son père lui dire t'es pardonné. C'est un autre niveau. Il a compris qu'il y avait derrière cette sentiment de culpabilisation quelque chose de très haut que tu peux toucher. Ça essaie like this. Il dit comme ça. מפני השור לא חשיב כי יחזקאל ביקש על האב רחמים בעפר יקרוב כדאי שלא יקטרג ישראל באין כתרוג נעשה סנגור ולכן לא הזכיר העז אבל למטה במקומה כנזכר כדי להודיע שלא הסתלקה מידת הדין מן העולם המתרטיב כי עז קורבנו כי בואו לצורר חטאת ומי מנידעה לחטאים לטהרם מנילתם ולרחצם מלכלוכם ולהחריק כל הרוקים שיבואו למקורם שיבואו לנרתקן והנרתק יתאר ויחליפו שלמותם ויתלאו כל הנרתיקות ונרתק אחד ושלום בכולם שהם התפארת ויסוד והכל יתלאה על ידי הקורבנות באמת ושלום בשער האחרון שבשער הנון שהיא הבינה וחמישה שערים הם כולם בדבר אחד שעה 50 בכל אחד מאלו הוא השעיר חלק אחד מן הייחוד. Basically, he's giving you the covenant of the korban. You know the covenant of the korban. Which korban? You know, some people now, they want to make a korban on the temple. But someone would say, we pay you if you go there. Chief Rabbi said no. So C'est... Donc, il y en a qui veulent faire en fait un korban sur le mont du temple. Si tu fais le korban sur le mont du temple, qu'est-ce qui se passe? Mashiach va venir. If you do the korban on the temple mount, what's happened? Mashiach have to come. But what should be your kavanah? C'est quoi ta kavanah? He's telling you. Il te dit ici. Il te dit. Tu dois penser que ton korban, c'est le shah hamishi.
C'est-à-dire que tu fais descendre les 48 forces, plus les une force des lettres sophites, et tu dis maintenant, ils sont dans ce corban-là qui est la 50e porte. Vous ne faites pas, hein? Don't do. I'm spelling, but don't do. Il explique comment tu dis. Expect you to do. You have to think that you have 48 kohot. The 48 kohot connected to the final letters, we have 49. And your korban is the 50th yet. C'est la 50e porte. Okay, we went to 40, went to 49. Yeah, but 49 makolel. Oh, Kola, okay. Yeah. Yeah. Donc tu dois penser qu'à ce moment-là, ton korban est la 50e porte. And when you do that shrita, you have to think that you are connecting emet v'shalom. So basically, all the secret is to bring the 48 kohot in the korban. If you don't do that, the korban, it will be jail in Palestine. It's done. Si tu ne veux pas ça, tu vas aller en prison pour rien. Si tu take the salt, tu penses à ça. Je le dis parce que Rabbi Yechoné le dit. Mais non, il ne faut pas le dire. So you're saying the idea is if we do a korban, Mashiach comes. Yes, if you do it properly, it's obliged to come. Like, look, Non, right non, now, non. look. Okay, we're not just going to do it. You have the korban, we're not. It's not the moment. You still have to convert some people. C'est vrai. T'as dit? Et des chats rabichés. Forget about this. No more comments. You want to close the door. אלא 50. המיוחד התפארת, sorry, 50 חלק אחד מן הייחוד. So you collect all the 15 gates through the 48 כוחות. like this happened. ותורה תפארת וכולי. רוצה לומר שהם השמטות רבות בכל שמטה משאר 50 מהייחוד התפארת יתחברו כל השערים להיות שער אחד. So basically you will do one shah, one gate on that korban. So it's cannot be done fast. Ça ne peut pas être fait vite. You have to put the korban, start to think, core, first core, second core, and you have to choose a good say. You will be patient, not moving. Calm, you say. You don't know. It's about to go to Yeah. You have to do all this, to think all the cohorts, tu penses toutes les cohortes, l'un après les autres, doucement, ne sont pas précipités. Après, tu penses que toutes ces cohortes-là deviennent un dans le korban. You think that all these strengths have become one in the korban. What's the merit of the animal that's the korban for Mashiach? It's a big soul of Kaf HaKela. Ah, man. Would you be reincarnated? Would you come back as the animal that's used for the korban? For sure. You would. Yeah. Wow. So now what's happened? Qu'est-ce qui se passe? Il dit comme ça. He said, say like this. He said, ומה שאמר דבר ציווה לאלף דור, רוצה לומר, לדור 50,000 שנה שיהיו 50 שערי בינה, נכללים בשער אחד שהוא שער הנון, ועוד 7 שנים, רוצה לומר שאלו הזין שנים שהם רמוזים לשמיטה הזאת, הם זין אלפים שקושה המידעה גורם שהעובדים יוצאים מרשות אדון עליון ונכנסים תחת אדונים אחרים, אלוהים אשר לא ידעו, והם משלו בעלו הם ישראל באמונותיהם, שנאמר בעלונו אדונים זולתך, ובעניין זה עשו אנשים ארורות שהיו מקטרות לאדונים שבשמיים והיו מקצצים בנטיעות עד שהיו עושים קטורת
les mid'at malchut, levad. ובזה היו מכעיסים את השם. דכתיב כעסוני בהם אף על פי כל שכל אלו יוצאים ברשות השם שהוא אדון על כל, והשם הניח להם לעבור ובעבדות לאיזה אלוקות שירצה. חוץ מן השבת, שהכל ישוב אל אדוני ביום השבת, שהוא רומז לאלף השביעי, מזו השמטה וכולי. רוצה לומר שכל המתערב בכוחות החיצוניים ואלו נכנסים תחת ממשלתם, והתבלעו בנרתיקם, כי הכל ישוב אל אדוני, אמת ושלום. So c'est basically, there's a code about the timeline. Il y a un code à propos du temps. It's not enough to say I take my son and I will do the korban. C'est pas tout de dire que je prends mon animal, je fais un korban. You have also to find a way that you will prove that the time where you are standing, it's the year 50,000. De prouver aussi que l'année où tu te trouves, c'est l'an 50 000. Because we saw yesterday that the time of the people being trapped in some olamot, some bad word, it's 49,000 years. Ça veut dire que certains temps où les neshamot sont coincés dans un temps parallèle, ça peut être 49 000 ans. So you have to find the counts. Doesn't mean that it's gonna be now. Can be now. Ça peut être maintenant. But you have to know to count, like Hashem did. 400 years become 210. Comme Hashem l'a fait, il a transformé 400 en 200. You have to know you count. Just know that you have to prove in your kavanah that you are standing in that year called 50. You may be there. The world may not be there, but you could be there. Yeah, but when you are there, you have to prove it. Tu dois le prouver. No. At least the people who come with you, explain to them why your year, that month, is in the year 50,000. You have to have a meeting when you do photo shoot? Too much of No. don't have a Tonight I was looking on TV. One black man is arrested with a son. He had a knife, fire. He was going. You may be a terrorist. And he had a t-shirt written 50,000. You're the best. No, he did. Ah, this stuff is huge. So that really. Oh no, let's finish. Let's finish. C'est pas qu'il révèle tout, mais quand même. Il sait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont voir son livre. C'est que les gens n'arrivent pas à ce livre-là. It's very rare people arriving to that book. And also, c'est écrit comme ça, mais moi j'ai reçu la massage. Je t'explique que c'est comme ça. Mais si tu le lis tout seul, tu ne vois pas que là c'est le korban que tu fais sur Arabait pour faire venir machin. Si tu lis ça seul, tu vas le faire. Parce que tu n'as pas de. Si tu lis seul, il faut que tu comprennes que c'est. Parce que tu lis ça, mais ne te dis pas, regarde, ça c'est le korban que tu peux faire pour faire venir Mashiach. Tu vois, il te dit, mais chéri, tu vois, il te code. C'est parce qu'on m'a enseigné cela. On m'a dit, voilà, regarde, tu vois là, ce qui est écrit là, c'est ça que les gens te disent, ouais, va au Arabait, fais un korban. Ah, d'accord, donc là, je vais regarder. Where's this like the 50,000? I was in Hebron, that's why. So. He prayed for us. So. I did. He was in Hebron. That close to It's like. You put a picture where you see something on the floor with a lock, a padlock. What is that? That's the interest in the Garden of Eden. Yeah. Ah. C'est dans la partie de Yitzhak. Mm. Okay, so. I was able to sit right next to it. You had to broke it and jump. When they put the girl down, it was through that hole. Yeah. There's a strange smell.
Yeah? Good smell, it's very good the smell. smell comes out of it. Yeah? Weird, it's very weird. Yeah. Like a smell, like you can smell it. It's a weird thing. People not putting all their that. heads inside. The Hebron smells like whatever. That's this unique smell comes out of it. Yeah? Yeah, it's real. Did you feel something by? Big time, big Yeah? time. It's too much for my wife. Too. Ah, That's how I know it was real. Quelle odeur? we have to break Tu peux that pas décrire. pattern. Pas d'écrire. C'est spécial. Go down with the sun. Falling, make the shrita. Abraham making the food for the Malaki. Yes. His goat ran out of the house, Mhm. and his goat went into a cave. Yes. And But then that cave was, yeah. you did well to go there. Receive a tremendous power. It's very powerful. It's almost too powerful. But you have more Kavana. Like I told you, if it was on the whole city, I would be living in Hebron. I have two choices. But si c'était pas ici, c'était à Hebron, j'habite. To go to Hebron? Jamais été. T'as jamais été? What? Why you want to go to Canada now? Ah! What? Attends, d'abord, il faut faire le. C'est pas long, c'est juste. I Mais. think there's some parts there that, like in the back, that would just kind of like opened up. And I was thinking about the city of Moshe and Tzipora, yeah. Like, where could they be? And then Ruth was I there. was sure you were looking for it. I saw the message, I said, It's so silly. yeah, It's like I've been going for years, not since COVID. yeah. But before it's like very like it was all silly. It's crazy. Il faut quelqu'un qui a la azout d'Ikdusha, comme on dit. Azout d'Ikdusha pour faire un massé comme ça. So, Ouvrir les portes. but stopping, I'm pretty sure that if you live in Hebron a few months, you start to be friends with people. Exactly. Check, sure, tu peux réussir. C'est pas compliqué. You know, À devenir ami avec les gens, tu restes un peu là-bas, C'est clair. but you know who else cavers opened up over there? Not just Yitzhak and Rivka, but on the side they have Avner Ben Nun, Yeah, Ah ouais, David Amalek's. yeah. downstairs. Yeah, downstairs. Venez. La cousine de Johanna, elle habite là-bas. Ah, 2 cousines même. ils connaissent bien les gens qui tiennent un peu les sites. Il a son mari, c'est l'un des piliers de la Marpella. Ah ouais? Le net tous les matins et tout. Because with the Arabs, like les Arabs, we know that the Arabs who live in Hebron, they are the most religious. Yeah, They are not joking with you. yeah, sure. So if you want to get them, because they have the keys of the They have the keys to the downstairs. voilà, ils ont les clés de là-bas. So il faut que tu sois ami avec les Arabes là-bas. But there, it's a big fight between the two communities. Yeah. If it was it's easy. Abu Samra go here, give me the keys, stop. But there, it's hard to have Arab friends. I think it's easier for that. Yeah? I think it's easier. Yeah, because their whole thing is like they don't even have problem with the Sephardim. Mm. It's the Ashkenaz that they have no problem. Yeah, there may be something. But they have the keys to not just the Yeah. upstairs, the downstairs part. We have to be friends with the mufti or the imam of Hebron. This is the thing to do. They have the keys. They can let you right in. Si tu es ami avec lui, you go and pray for me, huh? No problem. Yeah, we'll wait for you to come back. Bye bye. Yeah, il sait. J'ai vu une histoire. Des gens qui sont allés là-bas. Yeah. But they did an article about maybe years ago. There was a group of non-Jews that they let in. The Arabs opened the day and let them in. I think a few of the people weeks later, months later, they all died. Yeah. Yeah. C'est un peu de Gdusha. J'ai un copain de Pologne. Il a vraiment une azout d'Ikdusha dans tout ce qui concerne la Vodat Hashem. Il est rentré là à côté de Méneret David. Il y a une porte verte comme ça en métal. On rentre dans la grotte de David. Et il y avait des chassidim qui étaient devant en train de prier. Et je ne sais pas comment il a réussi à défoncer la porte. Il a mis un quart d'heure à la défoncer. Et il est rentré à l'intérieur dans la grotte. J'ai la vidéo. Il est rentré à l'intérieur dans la grotte et il a fait des télim et il est ressorti. Je vais la retrouver. You should go. It's unbelievable. It's my favorite place in all of this.
והכל יושב אל השם באמת וישלום שהוא השבת יסוף הכל יבואו בשבת ואל אדוני לבדו הם ברצונם הם בלא ברצונם. So say at the end it will happen. Everything will go back to Hashem. You may desire it or you may not desire it, it will happen. Que tu le veux, que tu ne le veux pas, afin que tout repartira vers Hashem. חוץ מזה שההצעה אדוניו את אוזנו ומההרצאה שיהיה גולאי מתגלגל בין הרוחות ובין העולמות הרחוקות ולא ימצאו מנוחה והטבעה לעולם עד שנת היובל. דכתיב ועבדו לעולם מן הנשמות שבאו אדוני שנאמר אהבתי את אדוני וכולי. אם באו מכוחות החיצוניות שאין טהרות נדבק עמהם וגולאי לעולם, ואם משפחתו והייתה טובה והנפשות האם שהם אשתו ובניו הם טהורות ובאה במקום קדוש בוודאי יצא בשביעית קודש לעבור שלא יעבדו עוד. ולכן אמר הכתוב ואם אמור יאמר ועבד אהבתי את אדוני את אשתי ואת בניי כאשר שם נפשו למחשבה רעה ישוב על מה בראשו. So c'est basically all the code about the Eved Ivri have to be set free and so on. Tout le code à propos du servant hébreu qui doit être libéré, it's all about the sugya of Geula. Ça parle de la Geula. It's all about the counting, about the timeline, when and how to be Geula. C'est tout à propos du compte et des temps de comment on fait pour amener la Geula. So go fast because it's very deep and it's not a must now to know it. It's a whole Gemara. It's a whole, yeah. It's a whole Kedusha. הוא בתוך אלוהו הזין שנים של שמיטות שעובדים יש חלק אחד מן היחידים מיוחדים בהכל וגם כן בראש אלוהו הזין שנים צריך שיהיה חלק אחד משעה 50 להודיע כי הכל יישוב בסוד משם לשער ענון. So basically we have 7 years. So out of the 7 years, I'll give you one side. It's going to the 7th Sfirot, but not on the 7th Sfirot, the 7 millennium also. All the concept of cycle of time connected to 7 Shemitah Yovel. This is all the question here, meaning that the Geula don't come in the logical of 0, 10, 20, 30, 40, 50. Geula come in the cycle and the logical of 0, 7, 40. Shemitah, Yovel. La Géoula vient avec le Yovel, pas avec le compte des 100, des 10%. Mais odd, so you know what the difference? C'est quoi la différence? Between the count 0,7, the count 0,10. C'est quoi la différence entre le compte de 0 à 7 et 0 à 10? C'est la différence. Pourquoi des fois on compte tous les 7 ans pour arriver au Yovel, ou des fois on compte tous les 10 ans. 0, 10, 20, 10 Firot. La Géola vient avec les 0, 7, 14. Ça dépend de la... Ça dépend de quoi? Ça dépend de la avoda. Si c'est dans 7, c'est peut-être lié à Zainouk. Et quand le travail... Non. Dans le Yo classique. C'est que... Peut-être toute vuna. C'est en bas, c'est tout en bas vers toi, Rabbi Shimon. Le plus abîmé, c'est le mien, je crois. Ça? T'as que t'as tout devant là. C'est le numéro de Tamar? Oui. Ah, il y en a qui m'appellent, elle n'a plus de batterie. Ah, vas-y. Yeah. 1 second. There's drums and that.
the last 2 hours almost. It's the same tune. But it's live. Is it live? Yeah. That's strength. Go on. Wow. Aïe, 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 aïe. So you go Daf Samer Vav. Okay. Pinchas. Ça, c'est un Oh, tzedaka c'est que la mitzvot. pour la Wow. fête. Et Bezrat Hashem, priez pour moi que ça se débloque au niveau de la parnessa parce que j'ai l'impression que t'es bloqué en ce moment. Il y a des. Donne-moi ton Tu sais, il y a des scouts comme ça, rien ne se fait en fait, tu vois, c'est tout bloqué. Je t'ai envoyé la vidéo. Vous voyez? Ouais. Moi, ton cher. Arika Aaron, Ben Alice. On va faire des tutoriels pour toi. Allez, Bezrat Hashem. Aïko, c'est toujours un plaisir de te voir. La vache. On va se bâtir. Demain matin, on va se rejoindre à Beth Amikdash. Ah, donc, tu peux racheter un son, c'est ça, là? Allez, mes amis, du bien pour l'âme Israël. Amen, amen. Continuez Simcha, Eric. Merci à toi. Si. T'inquiète pas, mon frère, tu es déjà dans le train. Tu es déjà dans le train, le train il roule tout seul. Si. From the right side, à partir de la DAF, c'est pour elle, nous cache notre truc là. Tu as donné un accès libre là. Femme avec eux. Ça, on va mettre un rideau. Tourne-toi un peu, et un peu honte, non? Je rigole. Donc il dit quoi, ce qu'il dit? Il dit. Hey! Bring me water! Where are you? Shalom Aleichem, Rabbi. Wow, let me see your face. Let me see your face. I want to see it in Zoom. What's good? What's good, Rabbi? Hey! Ah, you're good. Bonjour, bon. IT, bonjour, bon. It's a different Z. No, I know. You know, you miss your brother. Every day he puts your glasses. Yeah. He's there. He's singing. Oh. Abi Shimon. He took Rabbi your glasses, he put it, he said, where is he? He sing your songs. Shimon, they're officially your glasses, please. How about you, Rabbeinu? Is everything is okay? Everything's good. I think we got Eliezer situated down here, man. It's good. Yeah? A nice shul, rabbi for him to learn with also and all that. The rabbi that gets a lot of people through the conversion here down in Miami. So it worked out good, yeah. I'm happy to hear that. He's happy with the place, Eliezer? Yeah. We spent second Seder by him too and all that. Yeah, it's good. It's a short drive from his house also. So everything is. Kol hakavod, Rabbi Zichat. It's the mitzvot. Talk to you after.
Okay. So what we say, look, we ask you a very simple question. What's the difference between the counting 0, Shemitah, Yovel, between 0 and 10 years, 10 years, 10 years? C'est quoi la différence? Look. One is from Atzilut to Asiya, and one is just the Kiseh, like we saw yesterday. DJ Remix. Shinbad or Sonnet? Hein? Shinbad? Ça m'énerve. C'est what he said. But at the beginning, right at the beginning, c'est like, il dit ici, c'est Vekulam meor amatil elion. So all the light is come from the creator, toute la lumière vient du co-créateur. Matil elion. Yat'u venitpashtu madrigal et madrigal et madrigal et madrigal, lifnim et madrigal. So it said that light went down. La lumière est descendue. You find it here. Yeah. Oh, not where you marked? Let's say mark. No, I have many marks. Okay. So say Mirosh Adam Kadmon Ad Asya. So from the other Adam Kadmon to Asya. Okay. When Nifteru le Kamal Fe Revavot Olamot, and they create a lot of thousand words. Beaucoup de monde. Olamot d'Adam Kadmon. Olamot of Adam Kadmon. And also they create Atzilut Reality Asya. So say all the Olamot we're talking about, it's in Adam Kadmon. But Abiyah, it's also there, but it's a little bit on the side. Ze lifnim, mize malbish, ze beshave. So some words we are inside of the other word, some words are dressed inside the other word. Okay. Ve mispar klal'ut pratut am u kefi mispar yemei shene zman beuram vetikunam she'em shte alfe. So it said, what is the time of life of all this creation of his word? It's 6,000. C'est quoi tout le temps de durée de vie de ces mondes-là créés? C'est 6,000 ans. Now see what is going. It's like this. Veze biprinat sheshet yeme bereshit. So they are connected to the 6th day of Bereshit. So why the word, all this creation is 6 millennium? Because the 6 days of Bereshit are behind. Pourquoi ce monde-là, il est relié à 6,000 ans? Parce que les 6 jours de Bereshit sont derrière. What are them? Shisha, Sidre, Mishnah. So you better read Mishnah, Mishnah, Zraim this week. Oh, just read it this week. Lisez toute la semaine. And he said, Bereshit she'em, שתי אלפים, שני נדבי על מאה, שהם בבחינת פרטי לפרצוף 6 קצוות, חגת ונאי דחגת. Regardez là, note. Oui, c'est la Chagat de Naï de Ragat. Dans le format de Gouratifet, et dans le format de Gouratifet, on n'utilise que Chagat et Naï. C'est pas ce qu'il dit. Chaque Tzavot a Chagat. C'est quoi? C'est Shisha. Tzavot, yes. C'est quoi les 6 directions? What are the 6 millennium? What are the 6 out of Bereshit? It's not. Chagat Naï or Fragat. Donc, on recommence. Of Fragat of what? Which word? What's the question? The question is, what are the 6 days of the creation? Where are they? Les 6 jours de la création, elles sont où? You say where are they? We have to put them on the map. It's not just we talk about 6 days. No, we have map. We have to know where to place them on the map. On doit savoir où les mettre dans le In 6,000 years or something. non, la mode, c'est le partsufim. It's like this. We have Atzilut. On a le monde Atzilut. And the monde Atzilut,
we have, let's say, 3 levels. On a 3 dimensions. We'll have, first dimension will be Chabad. The second dimension will be Chagat, Chesed, Gevura, Tiferet, right? And the last part will be Nai, Netza, Od, Yesod. So based on that, when I am here in the part called Chagat, quand je suis dans la dimension Chagat, this part also is divided in 3. Meaning like this. All this become one entity called Chesed Gvura Tiferet. It devient un. So here I will be in the Chokhmah of Chagat, Bina of Chagat. That's the Chagat. You say, what are the 6 days of the creation? C'est quoi les 6 jours de la création? Chesed de Chagat, Gevura de Chagat, Tiferet de Chagat, Netzach de Chagat, Od de Chagat, and Yesod de Chagat. Yes. So the 6 days of the creation, they are in the level of Chesed Gvura Tiferet of Atzilut. Okay, so Hesed Gvura Tiferet. So this is a breakdown of Atzilut. Breakdown of Atzilut, but I want to know where are the 6 days of the creation. Okay. They are the Chesed Gvura Tiferet Netzach Od Yesod of Chesed Gvura Tiferet of Atzilut. Est-ce que ça veut dire c'est Zad Atzilut? Oui. De Zad Atzilut. Oui. Ok, merci. Il y a la partie haute du Zad Atzilut, parce qu'on n'a pas le naïf. Ouais, Non, c'était ça reste ça. Le Zad, le C'est Chagat, ça du Chagat. Zad, le Chagat Atzilut. Zad de Chagat. Zad de Chagat Atzilut. So he said, Ksakvatzot Chagat Naïd et Chagat. Il y a le Torah Chacham, ok. Asher Sham Niftarim Leshanim Velechodashim. So he said, what's happened here? We have years and months. Okay, so before that, what do we have? Those are just days. Before all this, Yeah. we don't. The Hesed Gvura- It's that you ask, what's happened before the 6th of the creation? No, okay. Bereshit bara Elokim, it's here. This is gracious right here. Yeah. Donc il dit, in this level of Chagat, Naïd et Chagat, I have years, months, Niftarim, Leshanim, Lechodashim, Leshuvuot, weeks, Ah, wow. Leshuvuot, Uleyamim, days. Only. So this is within the. This is above. So the next frame is. Here? Yeah, no, up there is Hesed Gvura Tiferet. No, up there it's Chabad. That's just Chabad. Yeah. Akubina God. Yes. Okay, and then underneath that we start with. Okay, so that's why. Okay, fine. So from there it's Hesed to Yesod. We're going to. Where? Hesed to Yesod, right here. Here? Yeah. Here it's in the line called Chesed Gvura Tiferet. I make one unity, and I now I divide it in another Chabad. Chagat Naïd. So Hesed and Tiferet come together. They have some unity. And within that, you go to the Chesed Chokmah. When you become one, I can divide it here, yeah, in other levels.
So c'est basique. Il dit comme ça, so c'est basically, every single day, you fix one aspect of this frame in pink. Chaque jour, tu fixes un aspect de cette partie-là. Mais tu sais, you are in the millennium in Sod, you are in the years this, and then this, that, the day that, the weeks that, this is here. And he said, so we fix Adam Kadmon De'Abia in a way. כפי סדר מטבעה מה שנעשה בשתי ימי בראשית. So this is a first way. Years, month, weeks, and day. וכן על דרר זה הוא בירור ותיקון סדר הזמנים. You see? When you talk about זמנים, this is not זמנים. So you just said it was a year. So this is 18. 8. Time. 8. Ein Taf. And when it says Zmanim, it's not that. It's not month year. So what is it? That is Zmanim, look. מתיקון סדר הזמנים, שהם בבחינת פרטי פרטות, שישה קצוות, נאי וחגת דנאי. So basically, where are the Zmanim? They are here. Nai vechagat. So if you want, chagat nai, denai. So now we go here in nai. Let's out this out. They become 1. I divide. Let's call this all 3 become 1. They become become 1 entity. Okay. I divide in 3. Right? Yeah. So here I have Chabad of Nai, Chagat of Nai, and Nai of Nai, right? Yeah. So what happened? This part called Chagat and Nai, de Nai. So here. This is the Zmanim. Yeah. So it's like the lower aspect of it's not so focused on. Wait, you're gonna see. שמשם התחילו לששת מאורות. From that place, לשמש מאורות. From that place start all the work of the moon and the sun. אמנם הם נפטרים ליובל, שמיטות, שנים, חודשים, שבועות וימים. So it's different. Here, how it works, the maximum is not year. Here, the maximum is year. No, the Zmanim, the maximum is Yovel. What is Yovel? 50. Nun Sharabina. Oh, quoi. C'est vrai qu'il y a. C'est vrai que c'est toi. Papa, tu as le comme ça. Attendez, c'est vous. Allez, maman. Il arrive. So here you have Yovel, and after Yovel, you have Shemitah. So from this frame, they're looking at Yovel and Shemitah, and it's not like it's like in the same frame as years, months, weeks, and days. It's different. It's different, but it's in the same. Because the year, month, weeks, and days, they are inside of the Zmanim.
So see what's happened? It is like this. Il fait comme ça. Ah, toi, je te- comme ça. So see what's happened? Say, look, the Zmanim is a cycle of Yovel, Shemitah, and after you will have years, months, weeks, and days. You know? Ah, il n'y a pas de temps. On est hors du temps. Tu commences à être hors du temps dès que tu es dans la dimension Chabad, que ce soit dans le Naï ou dans le Hagat. Et ils sont reliés aussi aux 6000 ans, ceux qui sont dans les dinim. Oui. So, why I brought you here, now you will understand what the purpose of the Kohot. Si les corrupts sont là-bas. Ouais. Oh. Ils sont dans. Ils sont pas là. Ils sont dans. Si ça c'est Atzilut, les corrupts sont là. Ok, bah, oui, ils sont au Yovel. Yeah, fait. All the purpose of the Kohot is to bring us to the number 50. Nun Sharebina. What is Nun Sharebina? Yovel. Ah. So here, there's no much. I will not say there's no Mashiach here. It's another story. Mashiach is only for here. Nous, quand on utilise Ram, on est là. So all the power of Ram, where's all the power of Ram? In the Zmanim. Yes, that's what the Egyptians, they were so good with the Sarah. Ah oui, toi, tu sais les Sarah? Ça va, c'est le maître du. C'est lui qui gère les Pourquoi quand il l'a pas fait? On a vu, hein, de toute façon, il a déjà les rivières de couche, les Sarah. See? So everything I've been studying is about the Zmanim. But when you are in the Mishnayot, what do? You read. Et il aimait Bereshit. Les Mishnayot, c'est plus haut que les corrupts. Non, le Orot de Mishnayot, elle vient de 6 de Bereshit. Plus haut que les Ils sont plus hauts que les Kohot dans leur identité originelle. C'est pour ça que, grâce aux corrupts, tu vas pouvoir, ils ont les yotiers, tu vas pouvoir la tuer. Si tu n'as pas les corrupts, Tu vas les connaître par cœur. Voilà. You will know the Mishnah by heart. If you know how to use the Kohot, that's why they're always studying what? Mishnah, because when you study the Mishnah, what's happened? Or you elevate yourself to the level of the Hagat Na'i of Hagat, or you bring that light down to you. Quelque part, comme on a dit, c'est quoi les yotiers, c'est les Neshamot. Quand tu arrives à vraiment les garder en toi, tu devais les Neshama, donc tu vas faire le niveau de Mishnah. Et les mêmes lettres. Exactement. Là, c'est un mouvement chimesque. Il savait qu'il avait une phrase magnifique. Oui, Rabbi Rachel. Ouais, c'est-à-dire que les Bnei Issachar qui avaient la possibilité de gérer tout ce qui est l'aspect du temps, c'est-à-dire c'est au niveau de Hagat. Devenez Sachar, devenez Hagat. Il y a un Hagat ici, un Hagat ici. Non, plus haut, en vert, là, oui. Oui. J'ai déjà bien géré les Mali. Naïf. Voilà, Naïf. Bien géré ça. C'est what they say. C'est ce qu'ils essaient de nous expliquer. So now you know what the difference between, let's say, 12 months, 10 years, I don't know what, one century, 1 millennium, between 7 years, Yovel. It's just which place where you are standing in the. So how does this aspect of function with Bria? We are in creation. Yeah. There's
this light seems to be far from the creation. Yeah. As Rabbi Shimon, to achieve that light, you need to use the kochot. The kochot we are standing in the zmanim So the Kokot draws down from the will all bring you up at that level. How can you see the light of Bereshit? With the light, you can see from the side of the wall to the other side of the wall. By using the kochot, brings you up. Why are the kochot? They are here because they are the Yovel. So when you're saying like the year 50,000, you're saying from using the letters, you could be able to draw down that aspect into like next. It's like this, for example, 50,000. Yeah. It's simple. It's just 50 Yovel. Yeah. We know that we have 10 Sfirot, right? Yeah. Instead of each Sfira, we have over 10 Sfirot. Right? Yeah. So what happened? It means that actually one Sfira possesses 100 options. So if I say Keter, I have 100. So when he's talking about a whole Olam or a whole Partsuf, I achieve the number of 1,000. So 50 by all Atilut, multiplied by whole Atilut will be 1,000. So the Yovel apply in every single sphere of Atilut, I will have the year 50,000. It's not about time, it's about connection. Yeah, it's connection because that's time. You can count it in different ways because here already we are over the regular time. Here maybe the time is for us is obvious. But after that is time. So in the 6 days of creation in the Torah, what aspect is it speaking from? Is it speaking from this, the higher aspect, or that lower aspect? When In the 6 days of creation, in the Chumash. here. Speaking of here. So everything that we're reading is from that perspective. And this is why we the non-Jews or someone who has the Masorah, when they read the text Yom Echad, how is it possible that you can create one day. one day? Because we are not on the Nahi of Asilut. We are above. Exactly, because here, if I understand that every single concept possesses 10 sfirot, so 1,000 possibility. That's why one day here will be 1,000 millennium. Yeah. Yes. You don't have to do 6,000 million, that's a million. But in the lower aspect, it's 365 days. Yeah, exactly. And this is when you don't have it, you have the science response to the Big Bang. When 1 billion, I don't know how many, 14 milliards, 100 million. Oh, the science. Science trying to connect So both, many, and you have so yeah. many. Even the word yom doesn't necessarily have to mean day. It could be era. Yes. You see? Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'au niveau des Zmanim, c'est un peu le Nes et au-dessus, c'est les Niflaot? Et par exemple, dans le cas de Pessah, est-ce qu'on peut dire que c'est les Orot, justement, de Chagat, ce que tu as mis en vert, qui descendent dans les Zmanim? En fait, c'est compliqué de relier la notion de Nes et Niflaot au temps. Parce que dans Nes et Niflaot, c'est une dimension d'expression des dinim, en fait. Donc, il faut plutôt dire, est-ce que les Nissim et Niflaot s'expriment dans ces temps-là ou ces temps-là? Mais pas dire que ça, c'est Nes ou ça, c'est Niflaot, tu vois? Oui, oui. Voilà, cette dimension de Niflaot, vu qu'on est toujours dans la dimension de la libération, on ne peut pas dire que c'est lié ici, c'est encore ici. Nes et Niflaot, ils sont ici, sauf que Nes, on va être sur le Naï, et Niflaot, on va être sur le Chagat. D'accord. Parce qu'on a besoin de Mashiach, c'est fait dans le cadre de Mashiach, donc on n'est pas ici. Ici, il n'y a pas de galoute. Il n'y a pas de division, il n'y a pas de night, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de jour. C'est autre chose. Merci. So, Robert, no, tefillah, like
Because you always think about, oh, you want this to happen. I'm not saying we ask. I'm not saying you ask. But you have things in your mind. Seems like it's a problem now. That's why we say we don't ask. You could be asking for something for 10,000. Right? So where are we? On finish. On est quelle page? Où ça met? Où ça met? ועוד יש, en gras. ועוד יש שמיטה אחת שישה ששם שולטים כל בעלי צמחים ובכוחותם ונותנים בממשלתם, בפעולתם בארץ, רוצה לומר, בעשבים, באילניות, בירקות ובדומים. You say you have another concept of Shemitah where it's connected to the vegetables, to the trees, and to the herbs. It's the same one. But basically, it's talking about the Shemitah connected to the Kaf HaKela. It's talking also in the Shemitah in the Kaf HaKela with Shemitah. But that's what we're in now, no? No. You're saying just the land itself. Yeah, the Kaf HaKela itself. No, but I'm saying the Shemitah we're in now, we can harvest new things. We can. Yes, but here the word Shemitah is talking about the cycle of 7. This is exactly what you want to mean. I mean that we finish. There's a cycle of 7 also for the herbs, for the trees, and for the vegetables. So it sounds like Shemitah and Yovel are for the Kaf HaKela. It's like they're 120. They either graduate or this is like their timeline. We can't say that because it's the example of Birkat HaIlanot. Why do we do that Birkat HaIlanot? Because they achieve a kind of Shemitah in their cycle. Yeah. So no matter what they have to be sent up. That's why you go and you start to say all the blessing in front of that tree. So it seems to be that what is important here for us at this level, ce qui est important pour nous à ce niveau-là, is to understand that even in the Kaf HaKela, you have Shabbatot, Shemitah. Because of Shabbat, it's here. Why? Because if I have weeks and Yovel, I will talk that Shemitah is the Shabbat year, and the Yovel is the Shabbat of Shabbat. So it means that Shabbat aspect is mostly here. Because here we have no night. It's every time day. So when you start Shabbat, it's all the days of Shabbat. Yom Shabbat. That's it. Finish. וגם אותם השרים השופטיים בפעולת העם שמקבלים גם הם מכוחות גבעות עליונות, ובתוכם יש כוח אחד מן הייחוד המייחד כל העם ונרתיקם שהם חוקות עולם. יכוון יכין, עולם יכין ובועז, the two pillars of the בית המקדש, יכין ובועז, שמשם בא הכוח אלוהו לשרים, וגם יכין ובועז, מקום ייחודם הוא בתפארת שהם מתייחדים ונרתקים בכולם בפועלים בארץ הילאה, שהוא המלכות שמשם לארץ התחתון, כי הם החוקים המתגלים את הצמחים שבארץ וחיים שהיו מלאים נפשות הצדיקים ולשם לסדר השוטרים מן הצדיקים. Ça c'est basically we stop here. Ça s'arrête là. Et dit sache que you have to know that in the dimension of the way Shlomo Melech built the temple,
la manière dont je m'amène à construire le temple, the two pillars called Boaz and Yachin, the purpose was to give power and strength to the herbs, to the trees, and so on. What does it mean? We're going to see not tomorrow, because tomorrow it's Chag. Yes. So tomorrow it's Shvi Pessah. No, Shvi'i, seventh day, Yom Tov. Tomorrow evening. I thought it was Shabbat. No, it's Friday. Yom Tov and Shabbat is Shabbat normal. We have 2 days. On Friday it will be Yom Tov. Tomorrow? Yeah, tomorrow evening. So I what think it was Shabbat. I told you, missed the 5 days. And what happened? So in the afternoon, like usual, we try to make early. Like we said, we did like stuff around 1:30. We do mincha at Darim. Don't forget to do your roof tafshilin, to be allowed to cook for Shabbat in Yom Tov. Do it. And after, at night, we are here. We study all the Shiva of Pessah, the open of the sea. Minag to stay awake to study. So what I will try to do, we will not study all the night, study a big part of the night, like we can go back home. So we start, maybe, on va commencer peut-être around, let's say around 11. On va commencer vers 11h. We started at 11. 11, yeah. We're not doing Suda Bahid. Huh? I didn't receive any, so I know. No, I didn't know. Talk after, yeah. Okay. So we have something to eat, but It's not such a. yeah, it's just you make your kiddush and you eat a little bit, and after we study. Okay, fine. So you have to prepare the mood. Is it preparing the mood? Yeah. Prepare the mood pour demain. And I think if we handle it properly, we'll be over around 2:33 after you come back to go back home. Okay. People want to stay, let's stay. And you're gonna stay? A lot of shachar is 4:30. Because after you have to go back home, and it will be Shabbat. Prepare Shabbat. Okay, Shabbat, Yeah. Hey! Shalom, shalom. Yosef Chaim. Badi Misimcha. חגים מוזמנים לססוין. So, Baruch Adonai Olam, Amen ve'Amen. Un instant.